Recording in progress. Добрий день, колеги. Раді вас бачити. Ми продовжуємо різні наші навчання. І сьогодні у нас буде чудовий вебінар, який більше відноситься до кризового консультування. So good afternoon, our dear colleagues, and we continue our educative webinars. And today you will see the topic, which is mostly close to the crisis counseling. І маю честь представити сьогоднішню ведучу цього вебінара. Це Барбара Шмідегер. Це людина, яка має колосальний досвід в роботі з травмою, сексуальною травмою. And today our speaker is brilliant Barbara Schmidegger. It's a person who has a really large experience working with trauma, with sexual trauma. Барбара має багато різних спеціалізацій. Also, Barbara is a specialist in many different fields. І Барбара підтримує нас, нашу країну вже тривалий час. Частина з вас була на і одному вебінарі, на супервізії. And also Barbara supports us for a very long time, and some of you have been attending her previous webinar, and some of you were participating in her supervision. І попередні заходи нам запам'яталися саме тими родзинками, які так інколи цікаво і необхідно знати нам, терапевтам. And previous Barbara's webinars, we remember mostly by some tips and hints that Barbara gave us, and it's really useful for us as a therapists. І потрібно те, що ми якраз сьогодні на нараді проговорювали з колегами, такі речі, як перша психологічна, як кризове консультування, його потрібно час від часу поновлювати, повторювати, тому що, знаходячись в тих умовах, в яких ми знаходимося, ми частину цього забуваємо. And also those webinars are about very useful things and very important things that we also discussed today with our colleagues, that such issues as first psychological aid, crisis aid, in those obstacles we are living in, it should be from time to time remembered, and we should speak about it once again. Сьогодні ми будемо це робити, тільки ми це будемо робити з дуже відомим і професійним спеціалістом. So today we will discuss those issues once again, but today we will do it with a very famous and very skillful specialist in those areas. Захід буде записуватися, він потім буде в вільному доступі. І також ми проговорили, що будуть сертифікати участі в цьому вебінарі. Ми зараз підготуємо форму, скинемо її в чат, щоб ви могли внести свої прізвище і ім'я, і потім ми зробимо сертифікати. And also we are recording this webinar, and later you will have access to this record. And also we asked, and we have got the answer that you will get your certificates for this webinar. З перекладом нам сьогодні знову буде допомагати пані Ольга. And Olga is helping us with the translation today. І передаю слово Барбарі. So, dear Barbara, you are welcome to speak. Thank you very much for the introduction. Thank you for these words. Thank you very much. Дуже дякую за таке чудове представлення мене. Дякую за теплі слова. I am glad to see you, and I hope that you are all safe, healthy and protected. Дуже рада вас всіх бачити і сподіваюся, що ви всі зараз в безпечному місці, що ви здорові і що ви захищені. I feel honored to share my experiences with you, and especially the last weeks, I realized again and again how privileged I am. І для мене це велика честь ділитися з вами моїми знаннями, і особливо останні тижні я зрозуміла, наскільки я є привілегійованою особою, що можу цим з вами поділитися. With privilege, I think about my safe home, my safe job, my sons who live her normal life and are not soldiers, and so on. And that is a privilege. I did nothing for it. It is by casualty that I'm born here.
І про привілеї, які я маю, я думала саме про те, що я знаходжусь зараз в безпеці, мій дім в безпеці, я маю хорошу і безпечну роботу. Також мої сини живуть тут, і вони живуть звичайним життям, вони не є солдатами. І всі ці привілеї і таке безпечне життя я отримала просто через те, що народилась саме тут. Last week I was in contact with Muli Lachat. He is one of the founder of the Community Stress Prevention Center in Israel. And he's an internationally known trauma and drama specialist. І минулого тижня я спілкувалася з Мулі Лахадом. Він є засновником добровідомого центру по запобіганню психологічній травмі, і також він є добровідомим спеціалістом в області кризових станів від травми. I know him since more than 20 years, and he was and is one of my teachers. Я знаю його вже понад 20 років, і він був і є одним з моїх вчителів. I am deeply grateful that he gave me the permission to use some of his graphics for this webinar with you. Я дуже вдячна йому, що він дозволив мені використовувати для сьогоднішнього вебінару деякі з його слайдів. First of all, I would like to give you a short overview of today's topics. І спочатку хочу вам так коротко розповісти про те, про що ми сьогодні будемо говорити. I have a new system in my computer. Come on. Оновила систему Барбара, і тепер трошки з нею ще лише знайомиться. Okay. I leave it like that. In the first 10 minutes, I'll give you a short repetition of the central basic knowledge we developed during the last webinars. It is about Dana's polyvagal theory and the ego states theory. І перші 10 хвилин присвятимо тому, що трошки повернемося і коротко переглянемо ті концепції, про які ми говорили на попередньому вебінарі. Це полівагальна теорія Дебдана і також теорія частин его. Both are very important for crisis intervention. Обидві теорії дуже важливі для кризового втручання. Then I will talk about basic principles of crisis intervention and introduce the basic PH model as a tool to find out the coping mechanisms and channels of each individual person. Далі я поговорю вже більш конкретніше про основні принципи кризового втручання і обговоримо модель Basic PH. Це певний хороший інструмент для того, щоб віднайти механізми подолання для кожного окремого з нас. Volodymyr sent me in advance your currently relevant topics as working with loss the first days and weeks. І також напередодні Володимир надіслав мені перелік тем, з якими ви зараз часто стикаєтесь, які вам важливі, зокрема щодо роботи з втратою, буквально кілька днів чи тижнів після самої втрати. Or dealing with guilt during loss. Або також робота з провиною під час втрати. Working after traumatic events in the first days. Також робота в перші дні після травматичних подій. Suicidal thoughts. Суїцидальні думки. Sleep disturbance due fear and anxiety. Розлади сну через тривогу та страх. And I'm sure we will find responses and ideas how to attend your clients. І я думаю, що ми разом знайдемо гарні ідеї про те, як працювати з такими клієнтами. And then after a short break, I will tell you the story how Raven came to leave the earth.
А потім ми зробимо коротеньку перерву, а потім розкажу вам історію про те, чому ворон покинув землю. Storytelling as an example, how you facilitate the process of detecting the resources and feelings of your clients. І сторітелінг або розповідання терапевтичних історій – це є також певний процес, який сприяє пошуку клієнта в самому і в собі певних ресурсів. Зараз щодо Adults and children. It's not only for adults, also for children. And it is, you can make storytelling also through the therapeutic process. But I show it today for how to use this in crisis intervention. І терапевтичні історії підходять як для дорослих, так і для дітей. Тобто це можна не лише з дорослими, але також це можна використовувати в різних терапевтичних моментах. Але сьогодні я покажу, як це, власне, можна застосовувати в кризових втручаннях. Let's begin with the short repetition. Do you remember the question, where are you on the ladder from the last sessions, the last webinars we had? І давайте трошки повторимо попередній матеріал. І пам'ятаєте оте питання з минулого вебінару, де ви знаходитесь на драбині? The ladder I mentioned is a symbolic map of our autonomic nervous system, and the creator of that idea is Deptana. І драбина, про яку я зараз говорю, це таке певне зображення, символічне зображення нашої автономної нервової системи, і автором саме такого підходу є Дебдана. As we all know, our autonomic nervous system responds to cues of safety or threat and has 3 pathways. І, як ми пам'ятаємо, наша автономна нервова система відповідає на певні сигнали безпеки чи загрози зовнішнього світу і має 3 шляхи, 3 частини. I can't bring it out here. I don't know. Never mind. There are the 3 pathways. The ventral vagal, that gives us a feeling of I'm protected, I feel safe, we are calm and at ease. And our thinking is I'm okay, the world is welcome, calming and filled with opportunity. І ці 3 частини. Перша – це вентровагальна, вентральний вагус або передня, черевна. Це та частина, яка дає нам відчуття, що я захищений, я в безпеці, ми спокійні, дає певне відчуття легкості. І думки, які при цьому є, це я окей, я в порядку, світ є дружнім та сповненим можливостей. Now I have it. And then we have the sympathetic, that is if we feel in danger, if we are mobilized, if we have a feeling of fight or flight, and we are stuck in worry thoughts, and our thinking is, I'm not safe, the world is not a friendly place. Друга частина – це симпатична частина, це та частина, яка активується, коли ми є в небезпеці, це та частина, яка дає нам мобілізацію, прийняття рішень, та частина, яка відповідає за відповідь «бий або тікай». І тут також ми іноді застряємо в певних думках, і, зокрема, це думки, що я не є в безпеці, світ не є дружнім середовищем. And then we have the dorsal vagal state. That means we are completely immobile and disconnected. And it is commonly experienced as a shutdown, numb, dissociated, or feeling of shame. І третій стан – це стан активації дорсального вагуса, дорсовагальний або задня спинна частина. Це та частина, яка активується, коли ми знаходимося в ситуації, яка загрожує нашому життю.
Ця частина призводить до повної іммобілізації, до відчуття відірваності, відстороненості, певного закриття, оніміння, дисоціації та почуття сорому. And the thinking is, I'm alone and the world is cold and empty. І думки, які виникають в цьому стані, це «я тут сам», а світ навколо мене холодний та порожній. Why do I repeat that again? І чому ж я це ще раз вам повторюю? It is because of our today's impact, crisis intervention. If we do crisis intervention, we normally are confronted with clients in the sympathetic or dorsal vagal state. А повторюю я про це, тому що сьогодні ми будемо говорити, власне, про впливи кризового втручання, а якщо ми виконуємо кризове втручання, то ми зазвичай зустрічаємо клієнта, який знаходиться в стані симпатичної активації або активації дорсального вагуса. And it is very important that we know how to co-regulate them, because our duty is, when they are immobile, to mobilize them, or if they are on a very high tension in a sympathetic state, that we can bring this tension down. І тут нам дуже важливо знати, як же ж ми можемо врегулювати ці стани. Тобто, так, глобально, це якщо людина є занадто мобілізованою, занадто активною, нам треба її трохи іммобілізувати, тобто зменшити цю мобільність. А якщо людина має підвищену напругу, тобто знаходиться в стані підвищеної активації симпатичної нервової системи, то треба знизити цю напругу. And it is very important to help them to separate the state of their body with the story they survived. Perhaps I give you an example. If I think of always of the loss of my traumatic loss of my father, and every time my body begins to tremble and I'm more or less out of context, it is important that I can begin to learn how to bring the body down, thinking of what I survived, because otherwise it will become a habit. And maybe after 10 years, again and again, when I think of the traumatic loss I had, my body will react that way. And it is important that people learn to separate, and that's a good prevention for traumatic stress disorder. I will show you this afternoon. От і також нам дуже важливо навчити клієнта відділяти їхні тілесні переживання, історію їхнього тіла з історією їхніх втрат, їхнього травматичного досвіду. Наприклад, якщо коли я думаю про свій травматичний досвід, наприклад, як втрату батьків, в цей час я починаю тремтіти, то в цьому процесі я трошки виходжу з контакту з власним тілом. І з часом тіло починає, тіло так реагує, ніби як заспокійливо, заспокоюючи мої думки, заспокоюючи мене, коли я згадую про те, що я пережила. Але якщо це буде тривати досить довго, і ми не навчимо тіло реагувати на це спокійніше, то це війде в звичку. І тоді навіть через 10 років після цієї події, коли я все ще буду згадувати про пережиту травму, моє тіло буде знову все ще так само і реагувати. Але також нам треба навчитися це розділяти, щоб запобігти посттравматичним реакціям. Clients, when they know where they are in this map, it brings them a sense of organization, and that is also a good thing, because trauma means very often chaos. Також, коли наші клієнти знають, де саме вони знаходяться зараз на оцій схемі,
то для них це вносить певні моменти організованості, тому що травма сама по собі досить часто означає хаос. I'll finish the repetition part with the ego states therapy I introduced in the last webinar. І закінчую я цю частину, присвячену повторюванню, згадуванням про частини его, те, про що ми говорили минулого вебінару. Ego states are inner parts of our personality and show up in order to create our life in an adequate way. І частини его або стани его – це певні внутрішні частини нашої особистості, які показуються назовні під час того, як ми починаємо сприймати світ різними способами, але в адекватний спосіб. And in crisis intervention, it is very important that we work with this person, the adult person or the child of the here and now, and not with the younger states, the vulnerable younger states. We work especially with this person of the here and now, and we go to its inner system looking for parts what are able to cope. Not the vulnerable ones, but the coping ones. І працюючи з частинами его, зі станами его, дуже важливо працювати, власне, з особистістю, отою, яка є в тут і тепер. Це стосується і дорослих, і дітей, тобто чи дорослою особистістю, чи дитячою, але з тою частиною, яка є тут і тепер, а не з якимись молодшими станами, молодшими частинами, які є вразливі. Тобто завжди працювати з тим, хто є людина тут і тепер. Але ми заглядаємо у її внутрішню систему і вишукуємо там певні частини, які можуть справлятися. Тобто вишукуємо не вразливі частини, а частини, які можуть справитися. In a larger therapeutical process, we will work with the vulnerable younger parts, with the unfinished business of the person, but never in a crisis intervention. І якщо брати терапію в цілому, в більш ширшому погляді, то так, там ми будемо працювати із вразливими частинами, з молодшими частинами, також певними незавершеними процесами, але ми ніколи з цим не працюємо в кризовому втручанні. Maybe some of my clients gave me the permission to show you, just in a short way, how it is possible also to make visible the inner states. І один з моїх клієнтів дав дозвіл показати його роботи, тобто покажу вам, як ми можемо побачити вживу оці частини его. This is one idea of an inner system, a very strong protective part who protects the young parts. Тут бачите отакий варіант зображення людиною своєї власної внутрішньої системи. Тобто бачите, що є одна така сильна войовнича частина, яка захищає інші частини, молодші і вразливіші. Or here. I did that with a group. That is a tree. And they hanged up their coping parts, their strong parts on the tree. And it was so much easier to speak about that than only with words. А оце у нас групова робота. Я працювала з групою, і вони повісили на оце деревце свої сильні частини, ті сильні частини, які можуть справитися. І тоді ця робота була в подальшому такою набагато потужнішою, ніж би ми працювали просто словами. And the last one is this one. That she worked with different materials.
And it was also a process who facilitated much because I was able to look on it also, and we could then speak about it. А тут бачите ще одне зображення клієнткою. Вона працювала, бачите, з багатьма матеріалами, але це також був певний процес, який я досить добре так підтримувала і вела, і я могла спостерігати весь час за цим процесом. That was also in crisis intervention. She showed me what are her strong coping parts. Ну, і це також було в рамках кризового втручання, тобто тут вона також мені показувала свої сильні частини, які можуть справитися. Okay, that was the repetition. And because I refer all the time on these ego states and polyvagal tension story. Let's begin with the main issue for today. I gave the title Crisis Intervention in Very Difficult Times. І власне, закінчили ми повторення. Чому це було важливо? Тому що я сьогодні буду досить часто повертатися до цих понять, до частин его, до полівагальної теорії, тому було важливо трошки про це згадати. І давайте тоді вже перейдемо до основного питання, яке ми мали сьогодні розглянути. І я дала цьому назву «Кризове втручання в досить непевні часи». And in very difficult times, because it is times of war, and that changes a lot. If I make crisis intervention with somebody here in Switzerland, it is different because we are not so in danger all the time as you are and your clients are. От, і це про кризове втручання в дуже важкі часи, а важкі часи, тому що ви знаходитесь в стані війни, і це також вносить дуже багато змін в сам процес. Тому що, наприклад, якщо я працюю в рамках кризового втручання тут, в Швейцарії, то це зовсім інше, тому що ми тут не знаходимося весь час в небезпеці, ми живемо зовсім інші часи. Sometimes we forget a little bit these basic support principles because we think that we should do very important and very complicated intervention to help the people. And sometimes it is, and then sometimes we have the tendency to forget the most simple things. And I wrote it down here, what is more or less the basic when we meet people in crisis. In crisis means they are really not very far from the disaster they survived. І тут на слайді ви бачите певні такі самі базові, самі основні принципи надання кризової допомоги, і ми, на жаль, про них досить часто забуваємо, тому що ми завжди думаємо про те, що тут ми повинні застосовувати якісь дуже важливі, складні методики, щоб якомога краще надати допомогу людині, але є отакі основні принципи, які також дуже важливі, які також добре допомагають. І тут я підкреслюю, що це саме для кризового втручання, тому що якщо ми говоримо про кризове втручання, то це означає, що людина ще так ніби зовсім недалеко відійшла від тої катастрофи, яка з нею сталася. Disaster means very often that they were affected by other humans, by the attacks by other humans. So it is very important that we as humans also, but the friendly ones, that we just are here. It supports so much if just we are friendly, we are here, we listen, and we show human care.
І говорячи про катастрофу, то досить часто ця катастрофа, вона є наслідком впливу інших людей, нападу інших людей. І тому тут дуже важливо, щоб ми, як також люди, але люди дружні, люди інші, були просто поруч з людиною. Щоб ми їх підтримали саме тим, що ми є дружні, ми є поруч, ми їх слухаємо, ми про них турбуємося. Then empowerment is very important to tell the people. I consider it very helpful that you are here, that you came to see me, that you are looking for help, and to activate them, especially those who are in a shutdown, numbing. And that is normally easy. We do that through daily life. We ask them, do you cook? Do you wash your clothes? Do you have children at home? Do you clean your house? If you have no house, what is your role in the shelter where you are? We just analyze with them a little bit what they have done before they came, what they will do when they leave me. And it is very important to prevent this post-traumatic passivity, because what they survived in the trauma is, I can't do anything. And then we have to help them in immediately, more or less, again, to activation. Наступний момент – це є зміцнити людину, посилити її власні відчуття. Зазвичай тут я говорю про те, що ви вже багато що зробили для допомоги собі тим, що ви прийшли сюди до мене, ви звернулись до мене, ви шукаєте допомогу. Ну і також далі треба людину активізувати. Це особливо важливо для тих, хто знаходиться в стані оніміння, відстороненості. Ну, зазвичай це досить легко через певні такі життєві моменти. Розпитати людину, чи ви готуєте собі їжу, чи ви перете свій одяг, чи ви прибираєте в себе в помешканні. Якщо людина не має дому, то можна запитати, яку роль ви виконуєте в притулку, де ви живете. І також проаналізувати, що людина вже сьогодні зробила зранку перед тим, як до нас прийшла, і що людина буде ще сьогодні робити, коли від нас піде. Таким чином можна також досить добре запобігти різним посттравматичним ускладненням, тому що сама травма зазвичай відбувається в стані, коли людина розуміє, що я нічого не можу тут вдіяти, я нічим не можу собі допомогти, а ми повертаємо людині відчуття, що вона, в принципі, може щось. What is also a very important point is to speak with the people about her exposure to media. We have to reduce it. And it is important that we know and that they also know then why that is important, not to be exposed all the time to the media, looking to that normally horrible pictures of what happened at the front with the soldier, or what happened when there was somewhere a bomb, or now what we knew, that attack by the Hamas on the Israeli people. They sent all these posts and all these videos everywhere, and people were looking at that. So it is important to reduce it. You can translate, and I will give the explanation why it is important. Також варто дізнатися, як багато часу людина проводить в засобах масової інформації, наскільки сильно там з ними стикається, і треба цей час зменшити. Тобто, щоб людина не занадто багато проводила часу в різних соціальних медіа, в різних засобах масової інформації, тому що зазвичай там людина має змогу переглядати оці нормальні жахливі картинки, образи того, що відбулося. Наприклад, що відбувається на фронті з солдатами, або зображення та репортажі з якихось місць, які зазнали бомбардування, або, наприклад, із останнього це відео з атаки Хамас, яке також розповсюджується кругом по всьому світу, і люди можуть це всі переглядати.
Тобто треба максимально зменшити у людини її час, який вона проводить в соціальних мережах та засобах масової інформації. It has to do with our brain is not tuned for this kind of exposure to this visual exposure, because our brain, we look to videos, we look to screens, and these stories, they show us since about 100 years. But our brain exists more or less in that combination since 200,000 years. So our brain is not adapted of understand what is happening. It is not possible to make the difference between if that is happening now or if that happened 1 week ago. So if we are looking all the time to these media videos and pictures, we are completely overwhelmed, and our limbic system thinks that it is happening now. So we have a permanently secondary traumatization. І зараз поясню, чому так важливо зменшити час перегляду новин, тому що наш мозок, він не налаштований на таку кількість інформації та її отримання, тому що ті відео, які ми дивимося, ну взагалі тому відео, це самим відео, як інформації десь приблизно 100 років, а мозку нашому десь 100 тисяч років. Тобто сам мозок, він ще не пристосований до того, що він буде отримувати таку інформацію. Тому для мозку немає глобальної різниці, коли він отримує цю інформацію, немає різниці, чи це відбувається прямо зараз, чи це щось, що відбулося десь тиждень тому. І якщо ми весь час переглядаємо такі новини, то наш мозок весь час перевантажений ними, і лімбічна система думає, що це те, що відбувається з нами зараз. Тобто людина знаходиться в стані постійної вторинної травматизації. Exposure to traumatic images is okay, but with somebody who helps to co-regulate and with a clear goal, and not just again and again and again and again. That has no good there is no good result then. І, в принципі, власне, стикатися і переглядати якісь травматичні образи – це нормально, але щоб це не було весь час, щоб у нервової системи був час врегулюватися, тому що якщо це відбувається весь час, тоді це не призводить до нехороших результатів. And to expose to the images of the trauma with co-regulation is called reframing. It's the next point. Reframing the experience. We don't tell the people, no, I don't want to hear that. Please, it could traumatize you again. No, we are disposed to listen to what they tell us. But then our duty is to help them, to co-regulate them, to reframe the experience. That means to put the experience in a context. When was that? Where was that? Is it over now? And then to look what coping resources do they have to bring the tension down, that they can think about it without feel that overwhelming feelings and together with the reaction of the body. І також таке повторне стикання з травматичними образами, дотик до інформації про травматичні події, але це є нормально, але якщо це є також в певній ситуації, де можливе подальша врегульованість, врегуляція людини та її реакцій,
Це називається рефреймінг, тобто переформатування і рефреймінг досвіду. Тобто ми не кажемо людині, що ні-ні-ні, я зовсім не хочу слухати, що ви пережили, а ми говоримо, що так, ми це вислухаємо, ми слухаємо людину, але ми допомагаємо людині врегулюватися, врегулювати та переформатувати її досвід. Ніби поєднати досвід, який людина отримала, з контекстом. Де це відбулось, що відбулось, коли відбулось, і чи воно вже наразі закінчилось. Тоді людина, і далі також ми шукаємо в людини певні копінг-ресурси, певні ресурси внутрішні, які допоможуть людині справитися з тим, для того, щоб людина в подальшому могла слухати про певні наслідки травмуючих подій без перевантаження, без приголомшення своїми почуттями, щоб можна було знизити напругу, в якій знаходиться людина, і також, щоб в подальшому у людини не виникало тілесних реакцій при прослуховуванні інформації про травмуючі події. What is also a very important point is the reaffirmation that what they did in the moment at the trauma, that was her contribution to their survival. People afterwards, they very often they are completely shocked how the way they reacted. They never thought that they will react like that because they never had a trauma like that. So it is important to listen to them and then to tell them sometimes it is really confusing the way we react in such a situation. I will then later speak about the shame and the guilt. But it is very important to tell them, okay, you do that, you survived, you are here now. That is great, that is good, that you survived that. And it seems that you did also good things, because otherwise you wouldn't be here. І наступний дуже важливий момент – це реафірмація, тобто проговорити з людиною, знайти, що людина зробила в момент травми, що стосувалося її виживання, тобто задля свого виживання. Тому що люди досить часто в шоці від того, як вони зреагували на певні травматичні події, і що вони ніколи так не реагували раніше, але так, бо раніше в них не було такої травми. Тому нам треба вислухати людину, дати їй можливість висказатися і далі сказати про те, що так, люди досить незвичними іноді способами реагують на травму. І пізніше ми ще про це трошки поговоримо, і також про сором і провину. І в ці моменти також теж варто людині сказати, що це дуже добре, що ти вижив, ти зараз знаходишся тут, це взагалі супер, тобто ти зробив дійсно щось хороше, ти зробив все для свого виживання, бо якби ти не зробив нічого хорошого, то тебе тут би зараз не було. People we met short time after a disaster, they have also immediate reaction to the traumatic event, and it is important to know them because it makes part, this knowledge makes part also of our ability to make a good crisis intervention. Також люди одразу після травматичних подій, після катастрофи, вони ще мають певні моментальні реакції на травму, і нам важливо також знати ці реакції, тому що обізнаність з ними зробить можливість надати кращу кризову допомогу. What you have, that is now special also in such catastrophic situations you live now, it is a traumatic grief. We all know grief. We lose person. We have sometimes somebody of the family in palliative care. We know the person, we will lose him or her, and we will be in grief afterwards also. But it is a single thing that happened. We are prepared. There are other people around who support us. But the traumatic grief,
is what is known now in the Ukraine, for example, is a grief on a national level. І одна з таких реакцій – це є травматичне горе, травматичне горювання. І, в принципі, ми всі коли-небудь бували в моменті горювання, тому що ми втрачали людей, втрачали близьких, але зараз ви знаходитесь в такому досить особливому стані горювання, і це є травматичне горювання. І це також важливо розуміти, відмінність травматичного горювання, тому що це важливо для наслідків. І стикаючись з втратою близьких в ніби нетравматичних умовах, ми дуже часто підготовлені до того, що буде ця втрата. Поруч з нами є люди, які нас підтримують, але в травматичному горюванні досить часто немає таких людей, немає тої підготовки. І також з огляду на те горювання, в якому ви зараз перебуваєте, це є загальнодержавне горювання. So you are making crisis intervention in an environment what is full of grief and full of trauma. I read or I heard, I don't remember, that at least 3/4 of the Ukrainian inhabitants have or a loss or know somebody in their environment that lost somebody. So it is a common issue in the society. So it is, you have to consider that as an important point if you work as a therapist. Ну і також ще важливим є той момент, що вам треба буде надавати кризове втручання в середовищі, сповненому травматичного горя та травми. І наскільки я читала з джерел, то 3/4 українців або самі зазнали якоїсь втрати внаслідок війни, або в їхньому близькому оточенні є людина, яка зазнала втрати внаслідок війни. Тобто це досить розповсюджене питання в вашому суспільстві, тому вам також важливо розуміти, що ви будете працювати в таких змінених умовах. And it is also important to know that there is a lot of uncertain or ambiguous loss. You don't know where the people are. You lose the contact. Pauline Boss, one therapist from the USA, she wrote, she is a specialist on that, and especially in situation of war, so many people get lost, and it is also something very important to know and to consider as a traumatic situation for more or less for the whole society. And people, especially if they have uncertain losses, they can't grieve like others do, because there are no rituals, there is no, you don't go to church, you don't bring the body to the earth. Very things we normally have are missed. І також під час війни є досить багато невизначених втрат, коли людину втрачено, але ми не знаємо, де ця людина. І Паулін Бос, американська терапевтка, вона є великим спеціалістом в цьому плані і також написала книгу. І особливо вона спеціалізується на невизначених втратах під час війни. І зараз так, війна і багато людей втрачено, але також важливо знати, і також розуміти, що це є травматична ситуація для всього суспільства. І невизначена втрата, вона також характеризується тим, що тут немає можливості для горювання за людиною, тому що немає певних ритуалів, ми втрачаємо тут ці ритуали. Ми не можемо звернутися в церкву, нам немає що похоронити, і це дуже травматично для суспільства в цілому. What the people also as an immediate reaction have is they are in shock. As I said on the letter,
knocked out. They are in a dorsal in a dorsal vagus state, or they are absolutely in a sympathetic state with anger, and at the same time they are re-experiencing the trauma without willing. They can't organize themselves. It's coming and coming and coming again, and they can't control it. І також ще однією з таких негайних реакцій після травми є шок. І якщо згадати ту драбину, то це той момент, коли людину просто викидає, коли людина входить в стан дорсального вагуса активації, або і тоді людина перебуває в стані оніміння, в стані відстороненості, або людина входить в досить активний стан симпатичної активації, тоді людина сповнена злості і також переживає травматичні події без свого бажання. Тобто знову і знову вона ніби входить в спогади про травматичні події. They have flashbacks, they have unwanted thoughts related to the trauma, not only the trauma, but the things around. They have nightmares. They have a feeling of increased tension and arousal. They are all the time agitated. They have a sense of jumpiness and trembling, and they react strongly to the minor things. They are also shouting to their children or to their neighbors or to the wife or husband, sister and brother, to the beloved ones, because they can't stand it anymore. They are so overwhelmed with this traumatic experience. І такі люди, вони переживають флешбеки, також часто є напливи небажаних думок про травму і також про якісь моменти навколо травми, які стосуються травми. Також такі люди переживають нічні кошмари, і вони знаходяться в стані весь час підвищеної напруги та збудження, що проявляється ажитованістю, певною непосидючістю, тремтінням. Також такі люди надмірно реагують на якісь побутові дрібнички. Це ті люди, які часто кричать на всіх, на дітей, на сусідів, сваряться зі своїм чоловіком чи жінкою, сестрою чи братом, тому що ця людина не витримує того, що вона відчуває, вона перевантажена та приголомшена своїми травматичними переживаннями. They also have difficulty in concentrating, and what is known, I don't know if that is also your experience, that normally in times of war people get used in the noise of the sirens. But if there was an attack, after that, they are completely upset. The whole body reacts at the moment that they hear that noise. And this is very often the reason of the difficulty in concentrating, of trouble in falling asleep, or a very poor sleep quality. Також такі люди відчувають складності в концентрації уваги. І ще також, не знаю, чи ви під час війни це переживали, але може бути, що такі люди звикають до шуму, наприклад, до шуму звуку сирен, і перестають на нього реагувати. Але після атаки, яка відбулася, вони можуть ніби занімівати, все тіло оніміє, почувши знову цей звук сирен. Тобто будуть спостерігатись такі незвичні тілесні реакції. Але дуже часто у таких людей спостерігаються складнощі до концентрації уваги і погіршення сну. Many develop appetite disorder, or they eat too much, or they eat too little. Some begin to drink or drink more than alcohol, I mean, more than they do before, or are smoking, or are
begin to with drugs. It is important just to listen, because it is a tentative to self-medication, to bring the tension down. Only that all this doesn't help in an adequate way. But it is good to tell the people, okay, you do something. Let's find maybe another possibility to calm down. І також такі люди можуть мати порушення апетиту, може бути надмірний апетит або значне зниження апетиту. Також люди починають вживати алкоголь або вживати в набагато більшій кількості, ніж це було до травми. Можуть починати курити або можуть почати вживати наркотики. І тому дуже важливо людину вислухати, в принципі, щоб почути ці моменти і розуміти, що це люди займаються так званим самолікуванням для зняття напруги, яка в них є. Вони намагаються собі допомогти і, в принципі, так, це в дечому допомагає, але в такий не зовсім адекватний спосіб. Тому тут варто людині сказати, що так, ти багато робиш для того, щоб собі допомогти, це добре, але давай знайдемо інші способи самозаспокоєння. Avoidance is also a very immediate reaction and also a very normal reaction to a traumatic event. I avoid everything to do in hoping that nothing will happen to me. Maybe I don't want to go out. I don't want to go to meet other people. I don't want to stay at home because it happened something at home. Sometimes the people are really completely upset how to avoid any danger. And it is a natural reaction. And it is important that we as therapists, we give to those human care just to prove them that there are also good humans and not only the enemies, and that the world is not only so weird. І уникання. Уникання – це, в принципі, є певна нормальна реакція. Люди часто щось уникають для того, щоб нічого поганого не сталося. Але тут людина починає намагатися уникнути забагато. Тобто не піду ніколи, щоб там зі мною не сталося. Не буду зустрічатися ні з ким, щоб зі мною нічого не сталося. Або не буду залишатися вдома, якщо це пов'язано з якоюсь подією, яка відбулася вдома. І тобто людина може занадто засмучуватися і перейматися тим, як же ж уникнути будь-якої небезпеки в її житті. І також це є певні реакції пристосування, реакції захисту, вони є природніми, але тут надмірними. І тоді ми, як терапевти, повинні показати людині свою турботу, дати свою турботу, показати, що ми теж люди, але ми хороші люди, ми дружні люди, і показати, що цей світ може бути також і добрим, і турботливим, а не лише ворожим. Sometimes people speak about of loneliness. Maybe even if they are surrounded by helpers and family members and everybody want to support, they feel lonely. And it is not a moment to argue with them or to explain them that you have so many helpers, please don't feel lonely. It is just maybe to reconfirm them that they speak about the inner loneliness and not the loneliness from outside. It is often the result of the trauma that people don't feel anymore to make part of this world. So it is an inner feeling they have. And just listen and tell them, yes, I can understand. Також люди відчувають самотність.
І хоча навіть це можуть бути люди, які оточені з усіх боків спеціалістами різного роду, сім'єю, і всі ці люди намагаються і дуже хочуть надати їм підтримку, досить часто людина після травми все одно почувається самотньою. І тут не час їм пояснювати, що та подивися, скільки навколо тебе є різних людей, та подивися, скільки підтримки тобі дають, як сильно тебе всі хочуть підтримати. Тому що тут в основному питання є внутрішньої самотності, а не зовнішньої. Тому що в результаті травми людина відчуває, що вона більше не є частиною цього світу. Тобто це є внутрішній світ і її внутрішні переживання. І все, що ми тут можемо сказати, це вислухати людину і сказати, так, я тебе розумію. And then we have these feelings of shame and guilt. Shame and guilt, I consider them as the strongest feelings human beings can have, because if they are really strong, they bring you they are killing your self-esteem, and it is very, very difficult to deal with that. And most of the traumatized people I know that have been traumatized together with others, and they survived and others maybe not, speak about these feelings of shame and guilt. Також люди можуть мати почуття сорому та провини. І часто це, і говорячи сором та провина, я маю на увазі, і я вважаю ці два почуття також найсильнішими, найважкішими для людини. Це те, що просто вбиває людину, і з ними також дуже важко справитися. І також дуже багато травм відбувається таким чином, що людина травмується разом з іншими, але, наприклад, людина одна виживає, а інші ні. І от люди, які перебували в таких ситуаціях, також досить часто говорять про сором та провину. It is very important that they can speak with us about these feelings, that we don't say, no, you don't have to shame because it is horrible, it is war, and look at this house, it's completely broken, and no, you don't have any guilt. Your colleague in the field, your soldier friend is dead and you came back. No, don't feel guilt. No, just listen what happened and why they have this feeling of guilt. What is the reason of this feeling of shame and guilt? І тут дуже важливо дати людині можливість говорити з нами. Говорити з нами про ці почуття провини та сорому. І також не варто говорити людині, що та не потрібно вам почувати цей сором, тому що це жахлива війна, і подивіться, тут і дім зруйнований, і все так жахливо, ви не повинні відчувати цей сором. Не казати, та ви не повинні почуватися винним, ну так, я розумію, була така ситуація, що ви були разом з іншими солдатами, деякі солдати загинули, ви не загинули, але тут немає вашої вини, ви не повинні це відчувати. Вам варто просто слухати людину, дати їй можливість говорити і вислухати, чому саме в людини є оці почуття провини та сорому, що є причиною, що людина так почувається. Shame has a lot to do with the feeling that I did something that I wouldn't do anymore. And it is very often the behavior I had in a special situation. So to feel shame is very often, to feel shame after a trauma is very often that the people realized I didn't do what I expected from myself that I would do in such a moment. And that is a real shock.
Також почуття сорому досить часто виникає через те, що людина зробила щось таке, що більше не зробить. І досить часто це пов'язано в певних особливих ситуаціях виживання. Тобто людина досить часто відчуває сором після травмуючих ситуацій, тому що я не зробив те, що я від себе очікував, що я тут зроблю. І людина від цього може бути в шоці. And the feeling of guilt is very oft together with that they think about themselves, I'm a coward. I'm a coward, I didn't do enough to save the others. Or I protected myself in a shelter and the others were killed. So I'm guilty that they died. And this feeling who goes together with I'm a coward is also something who can eat your whole energy you need to continue your life. And that's the reason why I put it here like that, because it is important that we speak, that also we as a therapist speak about that. It is not easy to deal with these feelings of the people because it is so strong. І почуття провини, воно досить часто йде разом з відчуттям, що я боягуз. Тобто я боягуз, я не зробив достатньо для того, щоб спасти інших. Чи, наприклад, я то сховався в якомусь сховищі, а інші цього не зробили, і їх через це вбили, тобто я винен в їхніх смертях, я боягуз. І оце відчуття, воно досить часто з'їдає всю енергію, яка потрібна людині для того, щоб продовжувати жити. І я так виділяю окремо цей момент, тому що я вважаю, що це є дуже важливо, і ми, терапевти, повинні про це говорити. І цим я підкреслюю, що людям досить важко з цим справлятися, тому що це є надзвичайно сильні почуття. And it is also not easy to speak about shame and guilt, especially not for men. And so many men, especially in wartime, have these feelings. And it is so many of them begin to drink or to smoke like fools or with drugs. And because they don't find the way, the channel to express your feelings of shame and guilt. І також людям досить нелегко говорити про сором та провину, і особливо чоловікам важко про це говорити. Але під час війни дуже багато чоловіків мають ці почуття, тому вони починають зловживати алкоголем, курити дуже багато і вживати наркотики, тому що вони не бачать виходу, як вони можуть виразити ці почуття сорому та провини. This is from Muli Lachat, from the Community Stress Prevention Center. I really like this picture. It is the concept of continuity. What happened in a moment of a trauma? It is a break. It is a disruption in our life, in our lifeline. And here we meet the people when we do crisis intervention, here. In therapy, we meet them here. And in crisis intervention, we meet them here in the middle where there is a line, but there is no stable ground. І це картинка від Мулі Лахада. Це картинка, яку він використовує в своєму центру запобігання травми і стресу. І ця картинка добре відображає концепцію тривалості, континууму. Тобто, коли відбувається травма, то травма – це є певна як поломка, розрив, щось, що спричиняє певний розрив в нашій лінії життя.
І коли ми працюємо з клієнтом в кризі, то ми бачимо клієнта, зустрічаємо його отут, посередині, на цій лінії, тому що в звичайній терапії ми зустрічаємо клієнта там трохи далі, на оцій такій білій, уже більш стабільній частинці, а тут клієнт, де лінія то є, але немає стабільної бази, стабільної основи. What is the feeling of the person if they are here? І що ж відчуває людина, коли вона є тут? They very often tell me there is a life before the trauma and there is a life after the trauma. І досить часто люди кажуть, що у мене було життя до травми і буде життя після травми. Тобто життя ділиться травмою на дві частини. It's not. Yes. We all have our continuities in life. І у кожного з нас є певний свій континуум в житті. We have this kind of cognitive, realistic part that is like the daily living. У кожного з нас є певна когнітивно-реалістична частина. Це наше щоденне, буденне життя. In the morning I stand up and then I prepare the breakfast for my children and then I take the bus and then I go to work and all these routines, they are disrupted by this traumatic reality and it gives a changing of the procedure and the routines we have, and the routines gave us so much safety and security and ground under our feet in the day, they are disrupted. І це так, як ми живемо своє щоденне життя. Кожен день вранці я встаю, готую дітям сніданок, далі сідаю в автобус, їду на роботу. І потім, коли в життя втручається травма, вона розриває оцю таку буденну послідовність подій, оцей буденний континуум. І оця травматична реальність, вона змінює щоденну процедуру, і вона розриває, руйнує оці щоденні рутини. А щоденні рутини, в свою чергу, дають нам дуже багато відчуття захищеності, безпеки, заземленості і такої стабільності. Then everybody of us has roles or functions. And this role become irrelevant or ambiguous. For example, my role in a family, if the family disappear, or my role as a wife, if my husband was killed, or my role as the good neighbor, if the whole house is broken down, etc. So very often we lose by a traumatic event, we lose our roles or we are not sure anymore. Також у кожного з нас є свої певні ролі та функції, а внаслідок травми ролі стають часто невідповідними або невизначеними. Наприклад, як бути з моєю роллю члена сім'ї, якщо моєї сім'ї більше немає? Як бути мені з роллю дружини, якщо мого чоловіка вбито? Що робити з моєю роллю хорошого сусіда, якщо весь наш будинок, цілий блок зруйнований? Тому досить часто внаслідок травматичних подій ми втрачаємо ролі, які для нас звичні, або втрачаємо визначеність в своїх ролях. Then we have the interpersonal or social. Very often in wartime, people have to live in shelters, sealed rooms, or centers for refugees. There is a remoteness. They only have contact with their beloved friends, family members through screens, and very often there's a prohibition of going out. So all the interpersonal and social disappear very often.
Також є ще міжперсональний, соціальний аспект, і внаслідок війни досить часто людям доводиться жити в різних прихистках або в центрах для біженців, або в якихось кімнатах, які їм виділяють соціальне житло, і тут є певний момент віддаленості. Тобто в таких умовах всі контакти з родиною, з друзями, з близькими людьми, вони відбуваються суто через екран. І досить часто ще в таких місцях є певна заборона покидати територію, тому для людей все соціальне, все оточення, воно просто щезає. And then there is also a historical, personal level that very often after a survived trauma, people do no longer recognize themselves. As I mentioned before, I never thought I will react like that. Or how could that happen to me? Or how was it possible that I didn't bring my photographs with me or my passport? Things like that also. And they see, they look to themselves as with a lot of fear, a lot of anger, sleepless, sad, etc., etc., and they never thought that they will react like that. They don't know themselves like that. І також ще є історично-особистісний рівень. Досить часто після травми люди не впізнають себе. Тобто людина живе в розумінні, що я й не знав, що я можу так повестися, я й не знав, що я можу таке зробити. Чому це відбулося зі мною? І там, наприклад, чого ж я не взяв з собою ті фотографії, чи чому я не взяв з собою паспорт. Тобто людина дивиться часто на себе з сумом, з певною злістю, і це може навіть спричинити порушення сну. Тобто люди не впізнають себе більше, тому що вони не знали себе такими. It is very important. Go back to this. When we speak with the people, when we ask them and we listen to them and they tell us all what happened to them and how they feel and they don't recognize themselves, etc., that we have a little bit an order in our own heads, and then we can speak with them. Maybe we make this picture for them, we show them this picture, and we tell them, look, here was this life before, and this will be your life just in 5 minutes, in 10 minutes, tomorrow, in 5 years. And now let's construct a bridge from yesterday to tomorrow. І дуже важливо, щоб, коли ви працюєте з клієнтом, дати йому можливість говорити, висказатися, розповісти свою історію, а ви його добре вислухайте, розпитайте. І коли ми питаємо клієнта про те, як він себе почуває зараз, то може бути так, що дійсно клієнт себе не впізнає, і тут треба нам трошки мати певних здогадок в голові, і ми можемо показати тоді клієнту оцю картинку і сказати, що подивись, от оце біле там до, це було твоє життя до травми. А далі травма, а далі наступне біле, оце є твоє життя в майбутньому. Тобто або через 5 хвилин, або завтра, або через 5 років. То давай зараз ми з тобою зробимо місток між твоїм вчора і твоїм завтра. Muli Lachat and many other trauma specialists began to make research around this moment, just to find out what is most helpful for the people. І Мулі Лахат та його колеги-спеціалісти з роботи з травмою зробили багато досліджень стосовно цього моменту. They asked themselves, how do we cope?
how human beings do cope. Власне, того моменту, коли людина справляється, вони задались питанням, а як, власне, ми справляємось, як люди справляються? And the research on how people make it, despite all the horrible things, led to the development of the integrative model of coping and resilience. І результати цих досліджень, того, як же ж люди все ж таки продовжують життя, незважаючи на всі жахіття, через які вони проходять, це все вилилось в певну інтегративну модель копінгу та резильєнтності. And the model is called basic pH. І цю модель вони назвали, така абревіатура Basic pH. So, basic pH. And they saw, observing all these clients, these traumatized people, directly after the disaster, they saw that their coping channels are different. It is different from one person to the other. І тут ви бачите структуру цієї моделі Basic pH, і вчені в своєму дослідженні, коли вони спостерігали за людьми, за тим, як вони справляються після травми, вони побачили, що ті шляхи, за допомогою чого люди справляються, вони дуже різні, і в кожної людини можуть бути зовсім свої. And it is very important for us as therapists to know that, because it is our duty in that when the bridge still is not existing, it is very important that we have that in mind, that people cope in different ways. І нам, як терапевтам, дуже важливо це знати, особливо от в той момент, як на картинці, коли містка ще немає, але ми повинні розуміти, що різні люди можуть справлятися по-різному. We know that from 10 to 20-25% of severely traumatized people will develop a post-traumatic stress syndrome. And if they receive inadequate help at that moment that I mentioned, from therapists, from the environment, it is a really good prevention to the post-traumatic stress syndrome if we help them to have again access to their coping strategies. І ви знаєте, що десь від 10 до 20-25% людей, які пережили сильну травму, у них розвинеться посттравматичний стресовий розлад, але якщо вони отримують адекватну терапію, от саме в той потрібний момент, допомогу чи підтримку від терапевта, від оточуючих, це вже буде дуже хорошим запобіжним заходом щодо превенції ПТСР. Тому тут знову ж наголошую на доступності людей до їхніх особистих копінг-стратегій. The whole teaching of the basic pH normally is during 2 or 3 days. It is a whole procedure, but you can work also only with what I give you now, just an introduction and the knowledge, and to be aware that people cope on different channels. І взагалі саме навчання моделі Basic pH, воно займає 2-3 дня, це таке досить ґрунтовне навчання, але ви в своїй роботі можете застосовувати те, що я вам сьогодні дам, це такі моменти вступні, але його буде достатньо, і просто весь час майте на увазі цю ідею, що так, люди справляються, але справляються різними шляхами. Very often, short time after a trauma, people forget about their coping strategies, even if they had them during their whole life. They forget. І досить часто після травми люди забувають про свої копінг-стратегії, навіть якщо вони в них були досить добре розвинені протягом життя. So it is important that we
support them to find it out again. Тому дуже важливо, щоб ми їх підтримали в їхніх намаганнях знову їх знайти. And that is very important that we listen. We ask and we listen, and we ask again and we listen. І тут дуже важливо, щоб ми слухали. Тобто ми питаємо і слухаємо, знову питаємо і знову слухаємо, знову питаємо і слухаємо. I will now present you this BASICPH, what that means. А зараз я вам трошки розкажу, що ці букви, ці абревіатури Basic PH означають. Main channels for coping with traumatic experiences or with difficult situations in life. It mustn't be in the past also a traumatic experience. It is enough it was a difficult experience. Це є основні канали подолання травматичного досвіду або травматичних переживань. Або не обов'язково саме травматичних, це можуть бути канали подолання просто якихось важких переживань чи якихось просто неприємних подій в житті, якоїсь біди. So, the B clients, belief. These are clients that normally believe or in God, or they have a certain spirituality, or they are philosophers. As person, they love ritual, and they need to give meaning to the things. Так, буква Б – це віра, переконання. Це в основному люди, які в щось вірять, віруючі, люди вірять в Бога, або люди є просто духовними, або є філософами за своєю природою. Це люди, які люблять ритуали і яким треба надавати значення всьому, що відбувається в житті. The A people, affect. These are people who like to share their emotions. Maybe nice ones or not nice ones, but they like to share the emotions. They are calling their friends, they are writing to their friends, they like to play music with others, or they like to listen to music and to dance. Yes. Далі літера А. Люди А – це люди афекту, тобто люди, які люблять показувати свої емоції, хороші або не дуже хороші. І також люди, які люблять ділитися своїми емоціями. Це ті люди, які дзвонять або пишуть своїм друзям, які дуже люблять музику, слухати або танцювати під музику. The S is the social. These are the people who need to have a role in a group. They are also, before, for example, they were organized among the neighbors, they were singing in a chorus, they were welcoming the friends of their children in the middle of the day to serve the food. For them, it is very important to be in touch with other people, with the family, or with the system around them. Далі, С – соціальне. Люди соціальні – це люди, які звикли мати певну роль в групах. Це ті люди, які до травми вони були певними організаторами серед своїх сусідів, або вони співали в хорі. Це також люди, які люблять запрошувати сусідських дітей в гості, або посеред дня роздавати їжу. Це люди, для яких дуже важливо бути в контакті з іншими людьми, своєю сім'єю та з системою. The I, imagination, these are normally people who love to be creative. They have humors, they tell jokes, they like to improvise, they are often active in arts and crafts, or they, instead of looking the news, they like to look a good film on Netflix. That are the A
clients. Далі літера І – це уява. Люди уяви, вони зазвичай дуже креативні, в них хороше почуття гумору, вони жартують, імпровізують, також досить активно займаються творчістю та рукоділлям. Це ті люди, які замість того, щоб дивитися новини, краще подивляться якесь кіно на Нетфліксі. Then we have the theta cognition. These people want to know. They are realistic. They make plans. It is very helpful for them to make plans. Also in a shelter, they want to make plans. They are looking in an active way for alternative. They are sometimes talking to themselves, making the list of the day. Today I will do this and that and the other and now, etc., etc. These are the cognitive ones. Далі буква К. Когнітивні. Люди когнітивні – це ті люди, які хочуть все знати. Це реалісти, яким треба план і які люблять планувати. Це ті люди, які навіть перебуваючи в прихистку, проживаючи там, теж хочуть планувати. Люди, які завжди шукають певні альтернативи для себе. Це люди, які можуть говорити самі з собою, складати список справ на день і обговорювати з собою, що спочатку я зроблю це, потім це, також ще хочу сьогодні встигнути це. The PH are the physiologists. These are the people who like to move or not to move. There are also who make the contrary, but normally they are the people who like to move, to make sports, swimming. They like to eat, they like to make yoga, jogging around. That is very helpful for them. І PH – це фізіологія. Люди фізіології – це ті люди, які люблять рухатися або не рухатися. Так, це часто буває таке протилежне, але зазвичай це люди, які люблять рухатись. Це люди, які люблять спорт, плавання, йога або просто ходити навколо кварталу. Це люди, яким це потрібно. You see what variety of clients we have. And when we think about ourselves, we realized maybe that we have not only one channel, maybe two principal, and then one or two more. And maybe there is a channel that we don't like, it doesn't function. And that's so important to know, because if we have a person who is PH and we tell him to go to the church, that may be helpful, or to a person who likes cognition and to tell him maybe it is good to make a ritual, it won't function, and the person will have the impression that I'm not interested in him or her at all because I'm not listening, or I'm not here really to find out with him or her what could be helpful. Ну і бачите, скільки є багато різних типів людей за тими механізмами, якими вони звикли справлятися, долати труднощі. Можете також подумати про себе, а до якого типу саме ви відноситесь. Ну і також ще зважайте, що бувають люди, які мають в собі 2 і більше типів подолання. А може бути так, що якийсь з типів подолання не подобається людині, або щось людини є, але воно поки що не функціонує. Ну, але, в принципі, варто зважати на оці типи подолання, просто щоб розуміти тип клієнта, тому що якщо, наприклад, людині PH, тобто фізіологічній людині, ви запропонуєте піти до церкви, то, мабуть, це не дуже спрацює. Або якщо людині, яка є когнітивна, то якщо ви запропонуєте виконувати якісь ритуали, мабуть, людині також це не дуже допомагатиме. І якщо ви будете людині пропонувати щось, що їй зовсім не підходить, то людина вас і не слухатиме, тому що не захоче робити те, що ви їй пропонуєте. Тому просто майте на увазі, які вони є і як на них можна опиратися. So instead of give advices, maybe that for me yoga is absolutely good, but for my client not. It is important to ask, and to ask what helped you in the past when you were in trouble.
when you had a trauma or a difficult life situation? What was helpful for you? And then to develop the whole panorama of their life before the disaster. Але тут замість того, щоб давати якісь конкретні поради, то варто спочатку дізнатися, що клієнту потрібно, бо може бути так, що для мене йога – це дуже добре, а для клієнта це буде зовсім не добре. Тому варто запитати клієнта, а що допомагало вам раніше долати певні труднощі та травми в вашому житті. Тобто звернутися до того, як клієнт раніше справлявся, і далі розвинути цілу панораму, повну панораму життя клієнта до травми. And then if we have more knowledge about the life of our client, we can give them support to rebuild the bridge, the disrupted part. І далі, коли ми вже більше знаємо від клієнта, в нас є більше інформації, тоді ми можемо підтримати клієнта в його бажанні відбудувати отой місток в місці розриву, який нанесла травма. For example, if she had before an important social role in the neighborhood, and it is really a coping strategy for her to feel important, to feel helpful for others, that helps her, it could be an idea that she begin to do something similar now in the shelter also. Or I can help her as her therapist, and she is as a refugee in another part of the country. I can help her to find an organization where she could be enter and be helpful again. So for every individual, it is a special strategy that we have to develop. And if we work in group, we can do it like that we give the introduction like that, and that then in 2 or 3 they begin to speak among themselves. How do you cope? How do I cope? Etc., etc. Наприклад, якщо ви знаєте, що ваша клієнтка мала досить важливу соціальну роль в суспільстві до травми, то ви розумієте тепер, що то була її стратегія подолання, за допомогою того, що вона відчувала себе потрібною, важливою для суспільства, тоді ви можете їй запропонувати ідею, що вона може почати робити щось схоже і перебуваючи в притулку. Або навіть я, як терапевт, яка перебуває в іншій країні чи, наприклад, в іншій частині країни, можу навіть допомогти їй сконтактуватися з якоюсь організацією, в яку вона може вступити, і далі вже мати якусь діяльність в організації або допомагати іншим. Тобто важливо розуміти, що є певні особливості для кожної людини, що для них буде стратегією подолання. А якщо ви працюєте в групі, то тоді можна тут, наприклад, так як я вам, представити цю систему, її частини, оці типи людей, потім поділити людей на 2-3, і нехай люди поділяться між собою, а як я справляюся, як я зазвичай справляюся. Okay. That was much, no? I propose a short break. Is that okay for you? Yes, and for how long would you like to have a break? 10? 10. Is 10 minutes enough? Or would you like... I'm just asking. No. 15? 15, okay. 15 minutes. 20? We will... No, 15. 15 minutes. We will begin again short before 3:30, okay? Окей. І так, зараз перерва, сторгувались на 15 хвилин. От, починаємо за 3 хвилини до половини. Я зараз ще раз чат кину форму до заповнення, хто там бажає сертифікат. І перерва. Okay. Have a nice break.
Thank you. Я не то нажала.
Shall we continue? Probably yes. Yes. Okay. So, as I presented in the overview, I will read now a story because I would like to show you then a little bit how helpful it can be with a story to find out the coping strategies of your clients and how much storytelling can facilitate your clients to speak about their feelings. I already mentioned that how difficult it is sometimes to come to therapy and to say, I feel guilty, I feel shame because of this and that, and especially also in groups, sometimes it is very difficult. So there are possibilities to facilitate that. І зараз, після перерви, як я і казала на самому початку, я хочу вам зачитати одну історію, і ви побачите на прикладі, як можна використовувати сторітелінг, терапевтичні історії для того, щоб краще допомогти клієнтам через цю історію та її обговорення знайти власні копінг-стратегії, механізми подолання, і також як можна допомогти клієнтам проговорити їхні почуття. Тому що, як я вже казала, досить часто клієнтам складно говорити про їхні почуття, дуже важко прийти в терапію, в принципі, та ще й там сказати, що я почуваю сором, я почуваю провину, і особливо важко це робити в групі. Тому зараз покажу вам, як це можна полегшити за допомогою історії і як можна сприяти тому, щоб клієнт говорив про свої почуття. And I didn't forget that you wanted to know something about suicidal thoughts. І я не забула, що ви також хотіли би дещо знати про суїцидальні думки. And about sleeping difficulties. І також про труднощі зі сном. Okay. So, Olya, I begin, and then after a certain part, I stop, and you can then, you have it with you. Yes, I do. I have it. Yes, Yeah. yes. Okay. Good. Mm-hmm. The story is a myth. It comes from the Indian people in Canada, from the indigenous people in Canada, and the title is How Raven Came to Leave the Earth. Just relax and listen. You don't have to do anything. Only Olya has to work. It's as usual. І ця історія, яку ви зараз почуєте, це міф з міфології канадських корінних індіанців. От, і історія називається «Як ворон покинув землю». І все, що вам зараз треба, це розслабитись і нічого не робити, просто слухати цю історію. Okay. How Raven Came to Leave the Earth. Як ворон покинув землю. When his work was finished and the work completed, Raven spent his day fishing and hunting with the people. One day, when he was in a village resting, Raven watched a young man with an evil face walking up to a woman drying fish for her large family. Much to Raven's horror, he heard the young man demand, I want all your fish and the basket you have just made. The woman said nothing, filled the basket with the fish, and gave them to the stranger. When the man left, Raven asked the woman, why did you give that man all your fish and the new basket you worked so many hours to make? Who is he? The woman answered, that is Asok. He and his mother have been in this world as long as you have. Unlike you, they create only pain and trouble. We are all afraid of them because they hurt those
who do not do their bidding. Коли робота закінчилась і світ було завершено, Ворон проводив дні за полюванням та риболовлею разом з людьми. Одного разу, відпочиваючи в селі, Ворон побачив юнака зі злим обличчям, який підійшов до жінки, що сушила рибу для своєї чималої родини. З жахом Ворон почув, як юнак вимагав: «Я хочу всю твою рибу та ще й корзину, яку ти щойно зробила». Жінка промовчала, наповнила корзину рибою і віддала незнайомцю. Коли юнак пішов, Ворон запитав жінку: «Чому ти віддала тому чоловікові всю свою рибу та ще й нову корзину, над якою ти працювала так багато годин? Хто він?» Жінка відповіла: «Це ж Асук. Він та його матір існують на цьому світі так само довго, як і ти. Та на відміну від тебе, вони створюють лише біль та неприємності. Ми всі їх боїмося, тому що вони кривдять тих, хто не виконує їхніх розпоряджень». But why has no one told me of them? Asked Raven. We are ashamed of our fear. They have warned us. If we talk to you, we will be punished and our families killed, replied the woman sadly. Raven asked, Has no one ever tried to kill Aksuk and his mother? No, said the woman. Not only do we fear Aksuk and his mother, but also the giant bear that Aksuk, who tortures and kills those who displease Aksuk. There is nothing to be done. Raven disagreed. This is terrible. I must do something to end your suffering. The young woman tried to dissuade him because she feared such a plan would cause more trouble, but Raven would not listen. He traveled so many villages looking for Aksuk, but found no trace. Then, just as he was leaving a village, Raven saw Aksuk go up to an old man, demanding his fine skins. «Але чому ж ніхто не розповів мені про них?» запитав Ворон. «Ми соромимося нашого страху. Вони нас попередили, що якщо ми тобі розповімо, то нас всіх буде покарано, а наші сім'ї будуть вбиті», – з сумом відповіла жінка. Ворон запитав: «І ніхто ніколи не намагався вбити Аксука та його матір?» «Ні», – відповіла жінка. «Ми боїмося не лише Аксука та його матір, а ще й величезного ведмедя Аксука, який знущається та вбиває тих, хто засмучує Аксука, і тут нічого не вдієш». Але Ворон не погодився. «Це жахливо. Я повинен щось зробити, щоб завершити ваші страждання». Молода жінка намагалася відговорити його, тому що вона боялась, що такий план призведе до ще більших проблем, але Ворон не хотів і слухати. Він мандрував від села до села, шукаючи Аксука та його ведмедя, але не знайшов і сліду. Пізніше, саме збираючись залишити село, Ворон побачив Аксука, що прийшов до старого, вимагаючи його гарні шкури. Before the old man could respond, Raven said, "No, you shall not take them." The villagers grew frightened and tried to warn Raven not to interfere, but Raven said, "You shall not take what is not yours to have. If you want to challenge someone, fight with me." The villagers went to stop Raven, but once again he stopped them and said, "Why do you hesitate? Do you fear me?" І перш ніж старий відповів, Ворон сказав: «Ні, ти їх не забереш». Селяни перелякалися і намагалися застерегти Ворона, щоб той не втручався. Але Ворон сказав: «Ти не можеш забрати собі те, що не твоє. Якщо хочеш комусь кинути виклик, бийся зі мною». Селяни пішли зупиняти Ворона, але він знову зупинив їх і сказав: «Чому ви сумніваєтесь? Ви мене лякаєте?» Raven was answered by a huge black monster bear, who spread his evil blackness and he sped toward Raven. Aksuk screamed, "Kill him! Kill him!" The bear rushed at Raven, hot saliva dripping from his great mouth, the huge arms spread upwards, ready to kill. Raven stood quietly.
The beast raised up to strike, and as he moved within an inch to Raven, Raven thrust his great spear into the bear's heart. The villagers watched with disbelief and growing fear as the huge creature slowly fell to the ground and died. Raven said to Aksuk, "Now you are alone. It is your turn to fight with me." Aksuk took his bow from his shoulder, preparing to draw one of his arrows. Raven did not wait. Quickly, he let loose an arrow from his hunting bow, killing Aksuk in an instant. Відповів ворону величезний чорний страшний ведмідь, який розповсюджував навколо свою злу чорноту, поспішаючи до ворона. Аксук закричав: "Вбий його! Вбий його!" Ведмідь кинувся до ворона, а гаряча слина котилася з його величезної пащеки. Величезні руки простягалися вверх, готові вбивати. Ворон тихо стояв. Чудовисько піднялось для удару, і вмить, коли він був в дюймі від ворона, ворон встромив свого величезного списа прямо в ведмеже серце. Селяни з недовірою та наростаючим страхом спостерігали за тим, як величезна істота повільно впала на землю та померла. Ворон сказав Аксуку: "Тепер ти сам, тепер твоя черга битися зі мною." Аксук зняв з плеча лук, готуючись витягнути одну зі стріл. Ворон не чекав. Швидко він випустив стрілу зі свого мисливського лука, вмить вбивши Аксука. Instead of thanking Raven, the villagers wept. "Now we will be punished. Aksuk's mother is more evil and more terrible than her son. She will take her revenge on us." Before more words could be said, a horrible stench filled the air. Darkness descended, though it was early in the day. Raven looked and saw the most terrible-looking creature he had ever seen. Motioning to the villagers to be still, he remained calm. "You are Aksuk's mother. Why are you here?" asked Raven. Замість подяки ворону селяни ридали. "Тепер нас покарають. Мати Аксука ще зліша і жахливіша, ніж її син. Вона нам помститься." Але перш ніж слова продовжились, в повітрі з'явився страшенний сморід. Настала темрява, незважаючи на білий день. Ворон глянув і побачив найжахливішу істоту, яку він коли-небудь бачив. Кивнувши селянам, щоб не рухались, сам він був спокійним. "Ти матір Аксука? Чому ти тут?" запитав ворон. The creature, dripping blood and pus, smelling like rotted meat, laughed a mirthless laugh. "You have killed the bear of my son. You have killed my son. Now it is your turn to die." Raven said, "I'm a mountain maker, creator of all life. Do you think it is nothing to kill me?" Aksuk's mother laughed contemptuously and said, "How easy it is for you to stand before me, protected by your creator's mask and mantle. You would act differently if you were mortal like the villagers." Raven remained calm. "You think you scare me with your words, but you are wrong." With that, he flung off his creator's mask and mantle. The villagers yelled this was a trick, that he would surely die. Raven refused to listen. He picked up his spear and watched the creature turn into a huge and poisonous snake, covered with hard scales, through which his spear could not penetrate. Істота, стікаючи кров'ю та гноєм зі смородом гнилого м'яса, розсміялась безрадісним сміхом. "Ти вбив ведмедя мого сина. Ти вбив мого сина. Тепер твоя черга померти." Ворон сказав: "Я творець гір. Я творець усього живого. Думаєш, мене так легко вбити?" Матір Аксука зневажливо розсміялась і сказала: "Як же ж легко стояти переді мною,
захищеному своїми маскою та мантією Творця. Ти вчинив по-іншому, будучи смертним, як селяни. Ворон залишався спокійним. Ти думаєш, що налякала мене своїми словами, але ти помиляєшся. І з цими словами він скинув з себе маску та мантію Творця. Селяни закричали, що то омана і що він обов'язково помре, але ворон не хотів і слухати. Він підняв свій спис і спостерігав, як істота перетворилась на величезну отруйну змію, вкриту твердою лускою, через яку не проникне його спис. As he looked at the snake, Raven felt a new and strange sensation in his body. Sweat poured from his trembling limbs. He could barely move. He knew fear for the first time. Then, when he thought he could not continue, another feeling filled him, giving him the strength he needed to go on. This must be what humans call courage, he thought to himself. Exulting in his newfound energy, he called to the snake, "I'm ready for you. Let us see what you can do against a mere mortal, you stench-filled beast." Оглядаючи змію, ворон відчув нові та невідомі досі відчуття в тілі. Піт стікав по його тремтячим кінцівкам. Він не міг поворухнутися. Вперше він пізнав страх. Потім, коли він вже думав, що не зможе продовжувати, до нього прийшло інше відчуття, яке дало йому силу, необхідну для того, щоб іти далі. Це, мабуть, те, що люди називають хоробрістю, промовив подумки він. Радіючи новій енергії, він вигукнув до змії: "Я готовий до тебе. Подивимось, що ти зможеш проти простого смертного, смердюча потвора." The snake attacked with vomit and spit, but Raven jumped out of the way. Once more he taunted the snake. Once again she attacked with her open mouth, spewing foul-smelling steam, breathing hot upon Raven. When she came close, Raven saw his opportunity. As she flung herself upon him, Raven jammed his spear deep down into her mouth and out through her eyes. The snake screamed in pain and died an agonizing death. At first, the villagers stood still, staring at the dead creature, unable to believe their eyes. Then they turned to Raven with words of gratitude. He looked at them as if for the first time, and then said, "Say no more. I merely looked at them. I merely did what needed to be done. Now it's time for me to leave." An old man said, "Of course, you are tired. You must rest." Raven shook his head. "I do not leave to return. I must go to where I come from." A young woman asked, Have our fears offended you?" "No," answered Raven. "I leave because my work here is ended. As long as evil was amongst you, I was needed. Now evil has been vanquished, and it is I who must leave." Змія атакувала блювотою та плювками, але ворон відскочив. Він знову глузував зі змії. Знову вона його атакувала роздявленим ротом, що викидав смердючий пар, дихаючи жаром на ворона. Коли вона підібралася ближче, ворон побачив свою можливість. Коли вона метнулась над ним, ворон встромив спис їй глибоко в пащеку та викинув її очі. Змія закричала від болю і померла в агонії. Спочатку селяни стояли непорушно, роздивляючись мертву істоту і не вірячи своїм очам. Потім вони повернулись до ворона зі словами вдячності. Він глянув на них ніби вперше і сказав: "Ні слова більше, я просто зробив те, що повинен був. Тепер мені час іти." Старий промовив: "Звісно, ти втомився, тобі треба відпочити." Ворон похитав головою. "Я йду не для того, щоб повернутися.
Я повинен піти, звідки прийшов. Молода жінка запитала, чи наші страхи тебе образили? Ні, відповів ворон. Я йду, бо моя робота тут завершена. Допоки зло було поміж вас, я був потрібен. Тепер знову винищене, і я той, хто мусить піти. And Raven said, you have what you need most to survive. You feel fear because you know death. You have courage because you know fear. You are strong enough to take care of yourselves. The villagers began to weep quietly. Raven said, do not cry. It is time for me to go. But know that I shall watch you. If you really need me, I will return. Then, as the villagers watched, Raven slowly flew away until he could be seen no more. Now, Raven remains with us in the stories we tell. We know that some days he may return. This is the way it is. І ворон сказав, у вас є те, що найбільше потрібно для виживання. Ви відчуваєте страх, бо ви пізнали смерть. Ви відчуваєте хоробрість, бо ви пізнали страх. Ви достатньо сильні, щоб потурбуватися про себе самостійно. Селяни почали тихенько плакати, а ворон сказав, не плачте, мені час іти. Але знайте, що я буду за вами наглядати, і якщо я вам справді буду потрібен, я повернусь. І потім селяни спостерігали, як ворон повільно полетів вдалину, допоки його було видно. І зараз ворон залишається з нами в історіях, які ми переповідаємо. І ми знаємо, що одного дня він, можливо, повернеться. Таке життя. Why did I tell you that story? І чому я вам розказала зараз цю історію? It is a historical reason about humankind. Humans always told stories. It is a very short time that we have books to read, paper to write, that we have a developed language in reading and writing, and television and all this kind of stuff didn't, for most time that humans are living on this earth, didn't exist, but they always told stories. That was the way our history was transmitted, and that was the way we spent time together. І чому саме я вам це зараз розказала? Тому що на це є певні історичні причини. Причина тут в самому людстві. Скільки людство існувало, завжди ми розповідали історії. У нас були книги, щоб читати, потім ми почали видавати газети. Саме тому мова розвивалася також в читальній та письмовій формах. Потім у нас з'явилася ще телевізія і соціальні засоби масової інформації. Хоча це відносно недавно, і це було не завжди, але скільки ми існували, стільки люди і переповідали історію. Ну і також в давні часи це ще була певна форма взаємодії, коли ми збиралися разом. So, in storytelling, we touch a very deep and fundamental point in our human being. Ну, тобто, власне, історія – це є досить глибокий, дуже фундаментальний такий момент в нас самих, в історії людства. Maybe some of our clients think that now we consider them as childish if we propose to tell them a story or to speak about stories. Ну, можливо, деякі з наших клієнтів подумають, що ми відносимося до них, ставимося до них як до дітей, якщо ми їм запропонуємо, що ми їм прочитаємо, чи розкажемо якусь історію, чи поговоримо про якісь історії. And it is important if we are working or with individuals or with groups, that we introduce the idea of storytelling, that we tell them that it is a therapeutical tool, that we will tell that because we will work afterwards with that, and that will facilitate the work they do.
І тому дуже важливо, незалежно від того, чи ви працюєте в індивідуальному сеттингу, чи в груповому, перш за все представити історію методу, представити історію терапевтичної історії, розказати, що то є певний терапевтичний інструмент і що то є важливо, тому що потім після історії ви також попрацюєте з тою історією, яку почуєте, і це буде сприяти тому, що люди так захочуть слухати терапевтичні історії. And then if you told the story, you can, for example, ask, what feeling in this story was the most important for you? І потім, після того, як ви розказали історію, можете запитати, які почуття щодо цієї історії для вас є найважливішими. Or, for example, with what character in the story you could identify, or what character was the most important for you, and what do you think about it? Або також можете запитати, з яким героєм з цієї історії ви себе ототожнюєте, або який герой з цієї історії для вас є найважливішим і чому. You have, between you and the client, you have the story. That is a third thing. You have a triangle, and that facilitates the people to speak about the feelings. They don't tell you directly, they go over the feeling they found in the story, or they go over the character that they like, for example, in the story. І таким чином тут в стосунках між вами та клієнтом з'являється ще третя сторона. Тобто тут вже є певна тріангуляція, є клієнт, терапевт і історія. І в свою чергу це також заохочує клієнта, людину говорити про свої почуття, тому що, можливо, так відкрито, відверто про власні почуття люди не захочуть говорити, а тут це вже ніби буде стосуватися історії, тому людина охочіше буде говорити про те, що людина відчуває до цієї історії, в процесі історії, чи буде описувати якогось персонажа, героя цієї історії. If you have a bigger group, you can, for example, say, please speak 2 by 2 about what character was most important for you, or what feeling you like most, and what feeling you really didn't like. And then to make this interchangement in 2 by 2 as a first step, and not to present it directly in the whole group, to facilitate also that some people are timid or shy, or have shame about speak about feelings. А також, якщо ви працюєте в великій групі, можете поділити людей на двійки або на четвірки і можете там дати завдання, обговорити персонажів цієї історії, обговорити відчуття, почуття впродовж історії, наприклад, почуття, які вам, ваші почуття сподобались, які не сподобались, і потім, щоб в цих малих групах відбувся обмін думками. От в цих двійках, і це також буде вже один з моментів заохочення до розмови про власні почуття, але це буде ніби в двійках, в малих групах, ще не виносячи це на велику групу, тобто підготовка до того, що можна про почуття говорити на загал. І це дуже добре спрацює, якщо, наприклад, хтось з учасників є дуже сором'язливим, або почувається невпевнено, або, наприклад, відчуває сором за свої почуття. You can also, for example, ask them what sentence you most liked. Також можете запитати, яке речення, твердження з цієї історії вам найбільше сподобалось. And then, for example, you can, I guess, maybe most people would say my preferred sentence is when Raven said, you should not take what is not yours to have. Ну, наприклад, говорячи про цю історію, то люди, буває, кажуть, що сподобалося це речення, що ти не можеш забрати собі те, що тобі не належить. So you can or continue in little groups, or you can continue with that, for example, that people begin to shout out, or they begin to whisper
this sentence, to work only with the sentence and to go more and more profound in that. And that gives them really very much inner strength. Ну і тому далі також ви можете продовжувати працювати з цим реченням, або продовжувати в малих групах, або вже працювати в великій групі. Можна працювати в той спосіб, що заохочувати людей вигукувати це речення, або шепотіти це речення. Тобто ми ніби працюємо лише з одним реченням, але ми поступово заглиблюємося і заглиблюємося, і розширюємо свою роботу з почуттями, вишукуючи внутрішні сили. Or you can, for example, work with the mask. The raven has a mask, a protecting mask, and then he put the mask away. You can begin to work with this issue that people, or especially children, to construct with them with some material, clay or paper bags and colors, a mask, a raven mask or another mask, and then to speak with them what is helpful for you to hide behind, etc., etc. So you have all the time a lot of issues you can choose depending the group, and you are speaking about the story, but in the same time you are speaking about the feelings, or people are speaking about their feelings and behavior. І також можна працювати з маскою. Якщо ви пам'ятаєте, в цій історії у Ворона була певна захисна маска, яку він потім відкинув. Але в роботі з маскою дорослі і діти можуть собі створити цю маску, створити там з картону, з глини, з паперу, паперових пакетів, якось її склеїти чи розфарбувати. Це може бути маска ворона чи будь-яка інша. Ну і далі можна ще обговорити цю маску, наприклад, що такого ви можете сховати за маскою, що допоможе вам. Ну, тобто, бачите, є дуже багато різних моментів, які можна брати в роботу в групі, залежно від тої групи, яка у вас є. Ну, і також існує дуже багато різних історій, з якими можна працювати, але кожна історія дає нам можливість обговорити певні почуття та лінії поведінки. One of my colleagues, she worked with prisoners, murderers, rapers, really heavy guys. І одна з моїх колег, вона працює з засудженими. Там вбивці, гвалтівники, такі тяжкі хлопці. And they didn't want to make any kind of these therapies, and they laughed about it, and they really did everything to protect themselves, not to be obliged to speak about their feelings. І вони не хотіли робити ніяких терапевтичних завдань, ніякої терапії, вони насміхалися над певними завданнями, тобто робили все, щоб захистити себе від розкриття власних почуттів. And she really worked hard, and at the end, the group was so happy when she came, because they, with the weeks, they began to tell stories with men. There were men of very different cultures, and she was able to bring them to the point that they began to tell the stories and then to work about the stories. So sometimes we need a little bit time, but at the end, I don't know anybody that is not a lover of stories. От, і вона дуже старалась, працюючи з цими ув'язненими, і хоча спочатку вони не дуже в це включались, але потім з часом, через кілька тижнів, вони вже були дуже раді щоразу, коли вона до них приходила, тому що вони й самі вже були раді розповідати історії. Тому що там в тій тюрмі було дуже багато людей з різних культур, і вони всі розповідали свої власні історії, свої легенди.
Але вона в це вклала дуже багато часу, але було дуже багато різних історій, різноманітних, які можна було опрацьовувати. От вона підвела цю історію під те, що з будь-якими історіями можна працювати. Тому, бачите, іноді треба час, але я не знаю жодної людини, яка не любила б історії. The story is from the book Story Making in Education and Therapy. I will then, next week, I send to Volodymyr the title, and it is, the editor is Alida Gershi. She is a really beautiful collector of stories all around the world. And she also gives ideas how we can work with these stories. I have several of her books, and she was also a teacher of mine. And with her, I really refound the access to the stories also in my life. І в мене ще є також книга така спеціальна. Ця історія, я її взяла з книги «Сторітелінг в навчальних активностях» або «Терапевтичні історії в навчальних активностях». Це книжка Аліди Герші. Вона дуже чудово збирала, колекціонувала історії з усього світу. І в мене є декілька її книг. Це дуже цікаві, дуже хороші книги. І наступному тижні я Володимиру надішлю примірник цієї книги. І Літа, вона є моїм вчителем, і ми багато з нею разом працювали щодо терапевтичних історій, і це також перевернуло і мій особистий погляд на терапевтичні історії. We know now, today we know that working with stories is very helpful against avoidance, because we have this third thing between the people and us. We speak about the story, but they speak about themselves. And we call that in drama therapy, we call that the aesthetic distance. And this is the distance people need to speak about very difficult things without being overwhelmed. І також, обговорюючи і працюючи з історіями, ми можемо обійти уникання, оці як механізм захисту, тому що тут нібито ми обговорюємо історію, але ж, звісно, кожна людина говорить про себе і про свої переживання. І в драматерапії ми це називаємо естетичне дистанціювання. Тобто тут ми створюємо певну дистанцію між людиною, і цієї дистанції достатньо, щоб людина могла ніби не прямо говорити про свої почуття. And what we also know is that when we tell stories, people have an inner film. They begin to develop the images, the colors, the smell, the sounds. That is immediately, that begins. And then we come very near to the limbic system, because the limbic system has not is not linguistic. It is color and light and sensation and smell. So we are very near to the part of the brain where the traumatic material is contained. And this is very important to know, that to go through such a process that can change so much in people without them knowing what really happened on a cognition level. But something changed. They very often tell me that after several sessions. І також досить часто, коли ми працюємо з терапевтичними історіями, у людини виникає всередині такий як внутрішній фільм. Тобто одразу ж у людини розвиваються певні образи, певні відчуття, запахи, а ці всі
моменти. Це є досить близько до лімбічної системи, яка є не мовною, не лінгвістичною, тобто запахи, образи і відчуття, вони досить близько активуються, близько до тої зони, де у нас зберігається травматичний матеріал. Тому дуже важливо розуміти, що люди, коли проходять через цей процес терапевтичних історій, вже у них щось десь зміниться, навіть якщо люди не розуміють, не усвідомлюють це на когнітивному рівні. Досить часто люди мені після кількох вже сеансів терапевтичних історій повідомляли, що вони відчувають, що щось змінилося. Okay, if you would like to know more about storytelling, I know you are not drama therapists, I guess most of you are not art therapists, but in normal therapy and especially with traumatized people, it is always possible to integrate such elements. And I present that to you because I consider it as helpful. Ну, і от я знаю, що, в принципі, більшість з вас не драматерапевти, не арт-терапевти, але я показую вам, що можливі і ці моменти, і це можна застосовувати як інструмент, і я саме тому вам їх презентую, тому що я вважаю, що це також досить корисні інструменти в роботі з травмою, що їх завжди можна інтегрувати в роботу з травмованими людьми. For example, you asked how to do crisis intervention after loss in the work with children, for example. Наприклад, ви питаєте, як працювати в рамках кризового втручання з втратою, наприклад, у дітей. It is very important to speak with the children about their loss, also with the adults. Who was it? How was this person? How do you remember it? And then, for example, to integrate Raven as a bird who is flying away in such a story and maybe make a ritual with this bird. You can develop it as you want, but you have then also these other possibilities, especially with children, to give to all that in a way, not a sense, surely not a sense, but that they can do something. And then Raven also can be very helpful. То тут дуже важливо з дітьми говорити так само, як з дорослими, про втрачену людину. Хто була ця людина, яким була ця людина, яким саме дитина запам'ятає цю людину. І тут далі можна також вести цю історію про ворона, акцентуючи на моменті, що ворон полетів. І тоді можна придумати певний свій ритуал. Тобто ви можете використовувати історії в різні вам бажані способи, будь-якими шляхами. І з дітьми є дуже багато можливостей застосування історії. Але також варто розуміти, що є дуже багато різних шляхів, якими ми можемо наповнити сенсами якісь певні події, надати значення певним подіям. The most horrible idea for people who lost somebody is that they are afraid that they could forget them or that the remembering is going away. So it is very important to speak with them about a person and to find a ritual or maybe a space in their room or a space in their heart if they don't have anymore their own room, a space in their heart where the remembering of this person has his place and it won't be go away. І також однією з найжахливіших думок у людини, яка переживає втрату, це є думка про те, що людина боїться забути померлого, боїться, що спогади про померлу людину щезнуть. Тому тут дуже важливо поговорити про цю людину, поговорити і створити певні ритуали в пам'ять цієї людини.
Можна знайти, відвести певне місце в кімнаті або місце в своєму серці, якщо кімнати вже не існує, місце для спогадів про людину, яку втрачено. I had an idea, it just went away. Okay, it will come back. Let's speak about suicidal thoughts. Так, If тепер поговоримо people про... This is one of the really big challenge for therapists. If people tell you they don't want to continue living, it is very important that you speak with them about that. That you ask them, since when do you think that? What is the reason that you think that? Did you think about how to do it? And maybe what could help to change your idea? І поговоримо про суїцидальні думки. Ну, в принципі, це одне з дуже складних моментів для терапевта, коли клієнт говорить, що не хоче далі жити. Але дуже важливо говорити з клієнтом, говорити про це, задавати певні питання. Наприклад, а відколи ви вирішили, що ви не хочете далі жити? А яка причина того, що ви не хочете далі жити? Чи ви вже якось думали, в який спосіб ви могли би це зробити? А є щось, що могло би вам допомогти вам змінити свою думку щодо цього? And maybe it would be helpful then to work with ego states, to tell the person, I see or I understand that there is a part in you that don't want to live anymore. It is too much. You explained me now. I understand that. But it seems there is also a part who at least is ambiguous because you came to speak with me about that. Ну, і тут також я вважаю, що буде досить корисно працювати з частками его. Тобто можна сказати, що так, я бачу, що є певна ваша, чи я бачу і розумію, що є певна частина вас, яка не хоче продовжувати жити, не хоче жити далі, тому що для неї цього забагато, занадто, і я це розумію. Але я також розумію, що є інша частина, яка не хоче, і, в принципі, мабуть, це рішення ще є досить таки невизначеним, тому що саме з цих міркувань ви зараз сюди прийшли, і ви зі мною це обговорюєте. Then you will see how it's going on. Maybe you can ask this part who want to speak with me before you want to suicide yourself. Give them a little bit space. Let's give to that part a little bit more space. What is he saying? And then so you can begin to develop with the client a pro and contra, for example, or normally people don't speak about such ideas. They sometimes are very, very happy to find somebody who takes it in serious and who really want to know what's going on and to go a little bit deeper with that idea. Ну і тоді можна розпитати, тобто звернутися до іншої частини его і поговорити, як та частина, що та частина думає і взагалі як це для тої частини. І, можливо, ніби та друга частина захоче поговорити перш зі мною, перш ніж ви будете думати про суїцид. Тобто надати тим частинам певний простір
піти туди, до тих частин, і послухати, що вони скажуть, а потім порівняти певні за і проти. Тому що в нормі люди такі питання не обговорюють ні з ким, тобто нема з ким поговорити, і вони дуже щасливі, коли вони дійсно знаходять когось, хто сприйме їх серйозно і з ким дійсно можна це обговорити. І тоді люди зазвичай з радістю заглиблюються в цю тему. Very often guilt and shame are reason for suicidal thoughts. І досить часто причиною суїцидальних думок є сором та провина. So it is important to speak also about the feelings behind the idea to suicide. And there it is very important that we tell them what we know as specialists, that you did everything to save yourself, you couldn't act in another way, etc., etc. Psychoeducation is very important also in such situations to bring the tension down. І в такі моменти, якщо ви бачите, що в клієнта є сором та провина, то важливо працювати з тими почуттями, які стоять за цими суїцидальними думками. Тут, якщо якась провина, ви як спеціалісти можете сказати, що так, я як спеціаліст розумію, що ви зробили в той момент все, що тільки могли, чи ви не могли поступити інакше, ви зробили все, що було в ваших силах. Тобто в цій ситуації ще також дуже важливим є психоедукація для зменшення напруги. What is very important also is to ask the person, if you go home now, is there somebody, did you speak with others about that, etc., etc., just to open a little bit the panorama. І також дуже важливо запитати клієнта, от зараз ви від мене вийдете і підете додому, чи є там хтось, і чи говорили ви ще з кимось про це, тобто, щоб собі розкрити панораму життя клієнта. Then there is one issue left. It is the poor sleep quality or the insomnia that very often goes together with post-traumatic situation. And also there you can work with ego states. I will just explain you then. You can... І ще залишилось буквально один момент розглянути, це порушення сну або безсоння. Так, це досить часто супроводжує посттравматичний стресовий розлад. І тут я би рекомендувала також працювати з его-станами, частками его. People want to sleep, but they can't. So there is an ambiguity in their inner system. There is one very tired and exhausted part, and there is the other part in alert who has to be on guard all the time and to control if everything is safe, if we have to save ourselves again, if the siren will begin again, if the bomb will come again, etc., etc. Or there is sometimes also a fear to sleep because they know that the nightmares will come back. So they sometimes inside them says, no, better not to sleep because otherwise you will be confronted again with these horrible issues. І тут є певна така внутрішня невідповідність, певна внутрішня невизначеність всередині внутрішньої системи людини. Тому що з одного боку є одна така втомлена, змучена частина, яка хоче спати, а з іншого боку є насторожена частина. Частина, яка весь час перевіряє, чи все добре, чи ми в безпеці, весь час прислуховується, чи немає наступної атаки, чи немає бомбування, чи немає наступної сирени. І ці дві частини між собою конфронтують. Або є певний страх засипати, страх спати, тому що потім насняться кошмари. І тоді людина думає, ой, ні, краще вже взагалі не спати, тому що заснеш зараз, знов присниться і знову у вісні будеш боротися з цими жахами. And then we can help our clients that the person of the now and today, of the here and today,
can begin maybe to the part who want to be on guard all the time, to tell this part, you don't have to be on guard 24 hours a day. Actually, it is everything okay. Let's sleep a little bit and then you can be on guard again. Or if there is a real dangerous situation, sirens we will hear it and then we will save each other. You don't be all the time ready to save me because it's not necessary. To make, in a way, an inner dialogue between the person who needs to sleep and the part who doesn't want to sleep at all. І тут важливо працювати з тою людиною, яка є в тут і тепер, з людиною в сьогодення. І тоді оця людина, її це его, яка є людина сьогодення, людина тут і тепер, і ця людина мусить звернутися до тої своєї частки, яка весь час насторожі, і поговорити з нею, сказати, що, ти знаєш, мені не треба, щоб ти був насторожі 24 години на добу. Не треба цілодобово мене охороняти. Може, давай, тому що зараз ми в безпеці. Давай ти трошки поспиш, а потім знову підеш охороняти. Тому що якщо, наприклад, раптом станеться якась небезпека, тоді будуть сирени, тоді ми їх почуємо і ми всі разом все одно врятуємось. Але не треба весь час мене охороняти. Тобто треба встановити певний діалог між тими двома конфронтуючими частинами, тою частиною, якій дуже треба поспати, і тою частиною, яка зовсім не хоче спати. And then, in general, it is important always also to tell our clients that we know, and we don't know it since a year, we know it by the history of trauma, that with the time, slowly, the intense reaction will diminish. It will go down. Time by time. And that is so difficult in times of war because we don't know when the next disaster will happen. But it is important also to give hope to our clients and to tell them what you feel in your body, your jumpiness, your nights you spend without sleeping, it will become better because I know it. I read it in books and other people told me and my trainers told me also. Hope is a very important point to give hope. І також дуже важливо клієнтам сказати, що ми точно знаємо, от навіть якщо ми не знаємо, але ми знаємо з історії роботи з травмою, що Чорне. От що ми точно знаємо з історії травми, з історії роботи з травмою, що з часом будь-які сильні реакції, вони все одно стишаться, вони все одно стануть меншими, але з часом. І так, це дуже важко, перебуваючи в процесі війни, тому що ніколи не знаєш, коли станеться наступна катастрофа, але треба завжди давати клієнту надію. Тобто важливо клієнту сказати, що всі ці ваші тілесні реакції, ці емоційні реакції, оці порушення сну, я знаю, з часом вони покращаться, вони зменшаться. Просто я це знаю, тому я вам це кажу. Я це знаю з книг, я це знаю з того, що мені говорили інші люди, і я це знаю, тому що мої тренери, мої вчителі також це мені говорили. Тому я знаю, що так буде. Тобто дуже важливо давати людям надію на краще. Okay. As every time is too short to go more and more deeper into the material, but I would like to give you the last few minutes if you have questions. Ну що ж, і як завжди, у нас дуже мало часу вийшло, тому що багато що хочеться розібрати, а матеріалу багато, але залишилось буквально кілька хвилин, можливо, є питання. От, бачу питання про автора книги.
Mhm. Dear Barbara, can you please share once again the author of that book that you showed us? Alida Mhm. Gershi. Mhm. Alida Gershi. And the book is Story Making in Education and Therapy. Mhm. And there is another book also about story making. This is Story Making in Bereavement Mhm. for Okay. grief, especially, also by Alida Gershi. От Аліта Герші, в неї є оця книга, це сторітелінг в навчальних активностях, і також ще є друга книга. Can you please repeat the name of the second book? Story Making in Bereavement. Ага. Створення історій в працюючи з горюванням. Chat. And can you please... Gershi is Gersie. Can you please write it in chat because I don't know this author, so I'm afraid to make some mistakes. I Okay. will make a literature list and I will put them all, and then Volodymyr can spread it also for all the participants. Is that okay? Yes, I think yes. Thank you very much. Okay. Да, тобто автора, ну, оскільки я не знаю, дякуємо, Таня Максименко написала в чаті, просто не знаю. Тобто дякуємо, бо не знаю саме цього автора. Барбара надішле список рекомендованої літератури пану Володимиру, і він його розішле. А історію про ворона українською мовою, так, вам її також надішлють. And thank you very much, Barbara. We have a lot of gratitudes in chat and no questions. Okay. It seems that everything is clear. Питань немає, тому, мабуть, все зрозуміло. Тому дуже дякуємо. Я думаю, що ми тоді можемо на сьогодні завершувати. Okay, so I think that we can stop. We can finish for today. Okay. Да, ми I spoke with Volodymyr in advance, and sometimes after such a webinar, you need a certain time to digest, and then other questions pop up. Then we can also repeat always about crisis intervention. I think that is at the moment the most important thing and the most important work you do, crisis intervention. If crisis intervention is not good, much more people will suffer than of post-traumatic stress disorder. І, в принципі, як ми вже з Володимиром говорили і раніше, досить часто після вебінару треба, щоб пройшов певний час, щоб інформація всілась, тоді і деякі питання також можуть виникати. Ну і також так, це питання кризової допомоги, їх час від часу треба повторювати і завжди на них звертати увагу, тому що якщо кризову допомогу не надати якісно, тоді набагато більше людей будуть мати посттравматичні проблеми і розлади. Можна наважитися подякувати від учасників, бо так багато прописано і мало сказано. Насправді велике дякую від себе особисто, і я так думаю, від сьогоднішнього нашого колективу слухачів. Важлива тема, важка тема, для мене якась так, чому я забула про Basic PH, ну прекрасно на поверхні лежить технологія. Дякую. Well, I would like to speak about some gratitudes because I see that there are a lot of written gratitudes, but so less words. So thank you very much, dear Barbara, for such important and useful webinar. And this is gratitudes from me, from myself, but also from all the
from all our today's participants, and to thank you. And the information you gave us, it is really important. And yes, I just remembered that, well, basic page, it's amazing model and it is laying on the surface. So why I'm not using it? So thank you. It was very good and professional and important webinar. Дякуємо. Дякуємо, Барбарі, за чудовий вебінар. So once again, thank you, Barbara, for amazing webinar. Окрема подяка за знайомство з чудовою казкою канадською. And also some separate thanks for introduction for us, this Canadian myth, this story. Дуже так відгукнулося. Because it's really touched and moved. Дякуємо вам за підтримку і сподіваємося, що ми з вами ще зустрінемося. And thank you very much for your support, and we hope that we will see you again. Yes, I hope that too. Теж дуже сподіваюся, що ще зустрінемося. Yeah. Okay. So I wish you a very good time, most possible peaceful time now for Christmas and New Year, and I also looking forward to see you next year. And Що ж, yes. і бажаю вам всього найкращого і залишайтеся якомога в більшій безпеці на ці чудові часи Різдва та Нового року. Я також дуже сподіваюся, що ми зустрінемо ще. Okay. The little bed you see behind me. I'm in the room of my granddaughter because where I'm working normally, they are abolishing a house and it is so noisy. And she's in the kindergarten now. So my son and my daughter-in-law gave me that room. And it is really nice to look at. I see behind me always her little bed. І бачите, тут поза мною стоїть маленьке ліжечко, то в будинку, де я зазвичай працюю, там є певні ремонтні роботи, тому там надзвичайно шумно, тому я зараз в будинку мого сина і його невістки, а їхня маленька донечка, це моя онучка, вона зараз в дитсадочку, тому мені також дуже приємно поглядати на те, що маю це ліжечко поза мною. Okay. Goodbye, everybody. Stay safe. Ну, дуже всім дякуємо і залишайтесь в безпеці. І до побачення. Okay. Дякуємо за переклад. Дуже дякуємо. Всім до побачення.